Yeah, open your books. Yeah, okay. బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ దగ్గర ఉన్నాం కదండి. యా, ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. ఏం చెప్పుకో, ఎందుకు చైర్లు రూమ్లో వేస్తారు? వై? ఓకే, రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? దాన్ని ఏమంటాం? ఏంటి సార్, ఏం చెప్తుంది సార్? విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రియలైజ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాను? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నా. నేను తను కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. ఏంటా కాంట్రాక్ట్ అంటేమా, నేను గూడ్స్ సేల్ చేస్తా అని చెప్పా. వెంటనే ఒకసారి రికార్డ్ చేయకూడదు. ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి బుక్స్లో? ఏదైనా నాకు మనీ అయినా రావాలి, లేదా లీగల్ ఓనర్షిప్ తనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ హిస్టారికల్ కాన్సెప్ట్. ఏంటమ్మా హిస్టారికల్ కాస్ట్ అంటే? ఒరిజినల్ కాస్ట్ అండి. నేను 2010లో ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేశాను. అసెట్ వాల్యూ 2 lakhs అనుకోండి. ఇప్పుడు అసెట్ వాల్యూ 2 crores అయినా పర్లేదు, నువ్వు ఎక్కడ చూపించాలమ్మా? 2 lakhs అని ఎవరు చెప్తున్నారు సార్? హిస్టారికల్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. ఎంసీక్యూకి ఇంపార్టెంట్ అండి. It refers to matching of expenses against incomes. Expenses and incomes ni match చేసే కాన్సెప్టే మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే, అక్రూయల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏం డిస్కస్ చేసాము మనం? ఇట్ రికార్డ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఆల్మోస్ట్. ఏం చెప్తుందంటే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆర్ పేమెంట్ నువ్వు రికార్డ్ చేయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను శాలరీ పే చేయాలి, ఇయర్ నేను పే చేయాల, రికార్డ్ చేయమని చెప్తుంది కాన్సెప్ట్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆర్ పేమెంట్. హైలైట్ చేసుకోండి. ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్స్ ఒకటి, వితౌట్ రిగార్డ్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆర్ పేమెంట్. ఎంసీక్యూకి ఇంపార్టెంట్ అండి మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. రిసీట్ అయినా అవ్వకపోయినా రికార్డ్ చేయమంటుంది, పేమెంట్ అయినా అవ్వకపోయినా రికార్డ్ చేయమని చెప్పేదే మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫుల్ డిస్క్లోజర్ కాన్సెప్ట్. ఆల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మస్ట్ బి డిస్క్లోజ్డ్. హైలైట్ చేసుకోండి, సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మస్ట్ బి డిస్క్లోజ్డ్. ఇంకా అవసరం లేదు రిమైనింగ్ 2 points. అంటే ఏంటి సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బుక్స్ క్లోజింగ్ డేట్ ఎప్పుడమ్మా? 31st March. 1st April ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, గూడ్స్ అన్నీ ఫైర్ అయిపోయి, అసెట్స్ అన్నీ ఫైర్ అయిపోయి. ఖచ్చితంగా మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేయాలమ్మా? డిస్క్లోజ్ చేయాలంటే చెప్పాలి. ఎలా చెప్పాలి? ఫుట్ నోట్లో చెప్పాలి, అక్కడ రాయాలి బ్యాలెన్స్ షీట్లో. ఏమని చెప్పాలంటే, ఇలా యాక్సిడెంట్ జరిగింది మన గోడౌన్లో అని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డ్యూయాలిటీ కాన్సెప్ట్ ఆర్ డబుల్ ఎంట్రీ కాన్సెప్ట్. డ్యూయాలిటీ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా, ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్స్కి
టోటల్ డెబిట్స్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ క్రెడిట్స్. సో ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్లో బెనిఫిట్ రిసీవింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకొకటి బెనిఫిట్ గివింగ్ ఆస్పెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నీకు మనీ పే చేశాను, ఇక్కడ నాకేమవుతుందమ్మా బెనిఫిట్ గివింగ్ టు యూ, నీకేమవుతుంది అది బెనిఫిట్ రిసీవ్డ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ సేల్ చేశాను అనుకోండి, ఏమవుతుందమ్మా గూడ్స్ బయటకు వెళ్తున్నాయి బెనిఫిట్ గివింగ్, క్యాష్ వస్తుంది బెనిఫిట్ రిసీవింగ్. కమ్ టు బుక్ కీపింగ్. పేజీ నెంబర్ సో బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సైకిల్ అండి. సైకిల్ స్టార్ట్స్ విత్ జర్నల్. జర్నల్కి యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ బుక్ కీపింగ్ ఇస్తుంది. సో బుక్ కీపింగ్ అంటే ఏం లేదు సార్, ఇక్కడ స్టెప్స్ చెప్పాడు చూడండి సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో. కలెక్షన్ ఆఫ్ బేసిక్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది అకౌంటింగ్ సైకిల్లో పార్ట్ కాదు, ఫస్ట్ అక్కడ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సైకిల్. ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తుంది అంతే. కలెక్షన్ ఆఫ్ బేసిక్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటమ్మా, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇక్కడ ఎంఈసీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, కెన్ యూ టెల్ మీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈవెంట్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్? Those who came from MEC background, please tell me difference between events and transactions. Note point, note cheskondi. Events are may or may not be in financial terms, but transactions are in financial nature only. Transactions are in financial nature only. Next point, very very important. All transactions are events, but not all events are transactions. Or you can write, but all events are not transactions. నీకు ఎలా కావాలంటాను, బట్ ఆల్ ఈవెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈ పాయింట్ని హైలైట్ చేసుకోండి, ఎంసీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్కి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో వీళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తారండి, దాంట్లో ఈవెంట్స్ ఉండొచ్చు, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండొచ్చు. థర్డ్ వన్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎకానమిక్ అంటే ఏం చెప్పానమ్మా మొన్న, ఫినాన్షియల్, అక్కడ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. ఎకానమిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈ నెక్స్ట్ చార్ట్ మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, బుక్ కీపింగ్ వర్సెస్ అకౌంటింగ్. ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, అవుట్పుట్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ అకౌంటింగ్. ఆల్రెడీ నోట్ పాయింట్ రాయించాను నిన్న మొన్న క్లాస్లో, క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఏంటమ్మా, అవుట్పుట్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ అకౌంటింగ్. క్వశ్చన్ రివర్స్లో అడుగుతాడు, అవుట్పుట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ బుక్ కీపింగ్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటాడు. ఫాల్స్ అండి. ఫస్ట్ ఏమొస్తుందమ్మా, బుక్ కీపింగ్, తర్వాత ఏమొస్తుంది, అకౌంట్స్ వస్తుంది. ఇంకో టెర్మినాలజీ యూజ్ చేయొచ్చు, బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఎలా అయినా ఒకటే కదమ్మా, సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఒకటే కదా. ఫస్ట్ ఏమొస్తుందమ్మా, ఫౌండేషన్ ఏంటి,
బుక్ కీపింగ్. తర్వాత వచ్చేది ఏంటి సార్? అకౌంటింగ్. ఎంసీక్యూ అండి, పాయింట్ నెంబర్ 3, ప్రీవియస్ లాస్క్డ్ ఎంసీక్యూ. అకౌంటింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డాష్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఎంసీక్యూకి ఇంపార్టెంట్, ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. పర్పస్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ పాయింట్ నెంబర్ 2 చూడండి ఏం చెప్తున్నాడో. టు కీప్ సిస్టమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్. అకౌంటింగ్ పర్పస్ చూడండి, ఫైండ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. దట్ మీన్స్ ఫైండ్ అవుట్ రిజల్ట్ అండి. దట్ మీన్స్ టు నో ది ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. పాయింట్ నెంబర్ 4 కూడా ఎంసీక్యూకి ఇంపార్టెంట్. బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ది జూనియర్ స్టాఫ్, అకౌంటింగ్ ఈజ్ డన్ బై ది సీనియర్ స్టాఫ్. ఎందుకంటే బుక్ కీపింగ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ అకౌంటింగ్ ఇంపార్టెంట్. అకౌంటింగ్ తెలియాలంటే అట్లీస్ట్ వాడు బీకామ్ అయినా చేసుకుంటారు. బీకామ్ అంటే ఏంట్రా? ఏంటి అది? డిగ్రీనా, ఎంబీబీఎస్సా? డిగ్రీ. 4 పాయింట్స్ చాలండి. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ పాయింట్ నెంబర్ 3 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 4 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 1. పేజ్ నెంబర్ 33కి రండి మా. మాడిఫైయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. మాడిఫైయింగ్ ప్రిన్సిపల్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెటీరియాలిటీ. మెటీరియాలిటీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు 100 రూపీస్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నీకు 100 రూపీస్ ఇంపార్టెంటేనా? నాకు 100 రూపీస్ 10 ఇంపార్టెంట్ కాదు, 1000 అయితే నాకు ఇంపార్టెంట్. నీకు 100 రూపీస్ పోతే ఒక 2 days కూర్చొని ఏడుస్తావు, నేను 1000 పోయినా పట్టించుకోను. ఎందుకు సార్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? అమౌంట్ సేమే కదా, మరి ఎందుకు నీకు నాకు డిఫరెన్స్ వచ్చింది? నా ఇన్కమ్ వేరు, నీ ఇన్కమ్ వేరు కాబట్టి. ఇంకొకడికి 10,000 పోయినా లెక్కే కాదు. ఎందుకు సార్? డిపెండ్ అపాన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. అంటే నీకు 100 రూపీస్ మెటీరియల్, నాకు 1000 మెటీరియల్, వాడికి 10,000 మెటీరియల్. అంటే అప్ టు 100 రూపీస్ నువ్వు పెద్ద పట్టించుకో, పర్లేదు పోయినా. నేను అప్ టు 1000 రూపీస్ నాకు పర్లేదు, వాడికి అప్ టు 10,000. దట్ 100,000 10K ఈజ్ కాల్డ్ మెటీరియాలిటీ. అర్థమవుతుందమ్మా? అంతే, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ కన్సిస్టెన్సీ కాన్సెప్ట్. కన్సిస్టెన్సీ అనే వర్డ్ మీరు వినుంటారు. ఏంటమ్మా కన్సిస్టెన్సీ అంటే? సేమ్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి, రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి, అకౌంటింగ్ ప్రాక్టీసెస్ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్, దట్ మీన్స్ మస్ట్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్. చేంజ్ అవ్వద్దు ప్రాక్టీసెస్ అని చెప్తాడు. పాయింట్ నెంబర్ 3 కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్. స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుందంటే అమ్మా, నువ్వు ఫ్యూచర్లో నీకు రాబోయే ఎక్స్పెన్సెస్ని రికార్డ్ చేసుకో, ఫ్యూచర్ లాసెస్ని రికార్డ్ చేసుకో. అంటే ఏంటి సార్? నాకు ఫ్యూచర్లో ఈ సోన్స్ డెటార్ పే చేయడు, ఏమవుతుంది? అది బ్యాడ్ డెట్ని ఇప్పుడే రికార్డ్ చేసుకో. నాకు ఫ్యూచర్లో ఒక లైబిలిటీ రాబోతుంది, రికార్డ్ చేసుకో. కానీ ఫ్యూచర్లో రాబోయే అసెట్స్ని రికార్డ్ చేయొద్దు. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుందంటే మా, ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఎక్స్పెన్సెస్ని, లాసెస్ని, లయబిలిటీస్ని నువ్వు రికార్డ్ చేసుకో, నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఫ్యూచర్లో నాకు ఇన్కమ్ వస్తుంది, రికార్డ్ చేస్తా, నో. అసెట్ వస్తుంది, రికార్డ్ చేస్తా, నో. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్. ఏం చెప్తుందమ్మా? యూ క్యాన్ రికార్డ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, బట్ డోంట్ రికార్డ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్స్ అండ్ అసెట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
నేను ఒక 1,00,000 గూడ్స్ మీ అందరికీ సేల్ చేశాను. 1,00,000 గూడ్స్ 3 months క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇచ్చా. అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి? ఆఫ్టర్ 3 months మీరు నాకు అమౌంట్ ఇవ్వాలి. కానీ నా ఎస్టిమేషన్ ఏంటి అంటే వీళ్ళిద్దరూ పే చేయడం నాకు అర్థమైపోయింది. సో నేను ఏం చేశాను, వీళ్ళిద్దరిని 10,000 బ్యాడ్ డెట్గా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్యూచర్ లైబిలిటీ. నాకు ఫ్యూచర్లో అసెట్ వస్తుంది రికార్డ్ చేస్తానంటే కుదరదు. ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా? కన్జర్వేటివ్ కాన్సెప్ట్. నీకు వెంటనే డౌట్ రావాలి, సార్ వై సార్ ఇక్కడ లాస్ట్ని రికార్డ్ చేయమంటున్నావు, ఎందుకు ఇన్కమ్ రికార్డ్ చేయొద్దు అంటున్నావు, నీకేంటి నొప్పి? ఇప్పుడు ఇది కూడా వద్దని చెప్పాలి కదా నువ్వు. అంటే ఎందుకు సార్ అంటే, నా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇది ఉందమ్మా, ఆర్ P&L ఇటువైపు ఉంది, నాకు ఫ్యూచర్లో అసెట్ వస్తుంది అని ఒక 100 crores రాసా అసెట్ సైడ్, ఇన్కమ్ వస్తుంది ఒక 200 crores రాసా. ఏమైపోతుందిరా? ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. చూసేవాడు ఏమనుకుంటాడు? నిజంగా ఈ కంపెనీ స్ట్రాంగ్గా ఉందనుకుంటాడు. వాడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే పబ్లిక్ ఎఫెక్ట్ అవుతాడు. ఎప్పుడూ కూడా మన ఇండియాలో ఉండే యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్వేస్ దెల్ బీ ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ అండ్ షేర్ హోల్డర్స్. వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు అంటే నువ్వు ఇలాంటివి రికార్డ్ చేయకూడదు. నీకు కావాలంటే లాసులు రాసుకో, ఎక్స్పెన్సెస్ రాసుకో. ఇవి కూడా ఎందుకు చెప్తానో తెలుసు, ఇవి కూడా వాడి కోసమే. ఎందుకు వాడి కోసం? ఇవి రాయకపోతే ఫ్యూచర్ నిజంగా ఫ్యూచర్లో వస్తే వాడు ఎఫెక్ట్ అవుతాడు కాబట్టి వాడికి తెలియాలి. అంటే ఇన్వెస్టర్ ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు వాడికి లాస్ రాకూడదు అంటే నువ్వేం చేయాలి? నీ లాసెస్ని చూపించాలి, అసెట్స్ని చూపించకూడదు. బికాస్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టర్ ఆర్ షేర్ హోల్డర్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్. ఏం చెప్తుందమ్మా? యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఫ్యూచర్ లాసెస్ బట్ డోంట్ ప్రెడిక్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్స్ అండ్ అసెట్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు 2 lakhs గూడ్స్ సేల్ చేశాను, వీళ్ళిద్దరు చూసి కొంచెం తేడాగా ఉన్నారని చెప్పేసి ఒక 10,000 నాకు రాదు అని ఫిక్స్ అయిపోయాను. సో ఇది బ్యాడ్ డెట్స్ అని నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను. ఈ బ్యాడ్ డెట్స్ కోసం నేను కొంత అమౌంట్ పక్కన పెట్టుకున్నా. ఎందుకు? ఫ్యూచర్లో వీళ్ళు నాకు ఇవ్వరు అని. నా ప్రాఫిట్స్లో కొంత అమౌంట్ పక్కన పెట్టుకున్నా. దీన్నే ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. ఏంటమ్మా? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. నాకు వీళ్ళు ఎవరు, నేనే పక్కన పెట్టుకుంటా. దట్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. ఇది ఓకే, నువ్వు చేసుకో, నేనేమన్నా. నేను నాకు ఫ్యూచర్లో సో పర్సన్ నుంచి ఒక 10 crores ఇస్తాడు, రికార్డ్ చేస్తావు. వద్దు. నువ్వు రికార్డ్ చేస్తే వస్తుందో రాదో తెలియదు, దాన్ని చూసి వాడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాడు లాస్ అవుతాడు. వాడు లాస్ అవ్వడం నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఇష్టం లేదు. సో ఆల్వేస్ government and SEBI or whatever the bodies are there, they'll be in the favor of shareholder or investor or banker or creditor or supplier. బట్ కంపెనీకి ఫేవరబుల్గా ఉండవు, ఎందుకంటే వీళ్ళే ఫ్రాడ్స్ చేసేది. ఓకేనా అండి? సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్ అంటే, యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆర్ ప్రిడిక్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ బట్ డోంట్ ప్రిడిక్ట్ యువర్ అసెట్స్ అండ్ ఇన్కమ్స్. నోట్ ఇట్ డౌన్. కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్. Note it down. A business entity can predict future expenses and losses but should not predict future incomes and assets.
నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూడమ్మా, ఏముంది? టైమ్లీనెస్. ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ మస్ట్ బి రికార్డ్ ఇన్ ప్రాపర్ టైం. చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఎంసీక్యూస్ చూద్దాం. అసలు మనకి ఏం అర్థమైంది చాప్టర్, ఇప్పుడు నాకు అర్థమైపోతుంది. ఎంసీక్యూస్ చూద్దాం ఒక్కసారి, ఈ చాప్టర్ రివైజ్ చేసుకుందాం ఒక్కసారి. టోటల్ చాప్టర్ని ఏమేమి పెట్టుకున్నామో మనం? అకౌంటింగ్ బేసిక్స్. అసలు అకౌంటింగ్ ఎవరు మెయింటైన్ చేయాలమ్మా? నేను అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలా? నువ్వు చేయాలా? ఎవరు అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి? బిజినెస్ పీపుల్ అకౌంటింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు నో ది ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. బిజినెస్ చేయాలంటే 3 ఆల్టర్నేటివ్ వేస్ ఉంటాయండి. ఒకటి సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్, పార్ట్నర్షిప్, బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎల్ఎల్పీస్. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సింగిల్ ఓనర్ ఉంటాడు, వాడే బిజినెస్ చేస్తాడు. మరి పార్ట్నర్షిప్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? 2 or more పర్సన్స్ నుండి వాళ్ళే బిజినెస్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ని వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు ఇన్ దేర్ అగ్రీడ్ రేషియో. కంపెనీలు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారు, దే ఆర్ కాల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్. బిజినెస్కి 2 మోటోస్ ఉంటాయి. ద ఫస్ట్ మోటివ్ ఈజ్ maximization of profit, second motive is maximization of wealth. రిజల్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏంటి సార్ అంటే either ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. బిజినెస్ చేయాలంటే కొన్ని రిసోర్సెస్ కావాలి. ఏంటో రిసోర్సెస్ సార్ అంటే మెటీరియల్, లేబర్, ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్, మెషినరీ. ఓకేనండి. తర్వాత మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ బిజినెస్లో అంటే ఒకటి పర్చేజెస్, ఇంకొకటి సేల్స్. పర్చేజెస్ ఆర్ 2 types, క్యాష్ పర్చేజెస్, క్రెడిట్ పర్చేజెస్. సేల్స్ ఆర్ 2 types, cash sales, credit sales. We can conclude that transactions are 2 types, cash transactions, credit transactions. What is meant by cash transactions అండి? ఇమీడియట్గా క్యాష్ సెటిల్మెంట్ జరిగిపోతుంది. క్యాష్ సెటిల్మెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ పార్టీ నేమ్తో మనకు పని లేదు, వాడంత పెద్దోడైనా. అదే క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సెటిల్మెంట్ ఫ్యూచర్లో జరుగుతుంది, అప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ దట్ థర్డ్ పార్టీ నేమ్. If it is sale, he is called as debtor. If it is purchase, he is called creditor. Debtor means receivable, so that is my asset. Creditor means payable, that is my liability. అసెట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనిపిస్తాయి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా కరెంట్ అసెట్, నాన్ కరెంట్ అసెట్ అమ్మా కరెంట్ అసెట్స్లో కనిపిస్తుంది. క్రెడిటార్స్ ఈజ్ కరెంట్ లైబిలిటీ, బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీ సైడ్ కనిపిస్తుంది. 3 గోల్డెన్ రూల్స్ చెప్పాను. డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. డెబిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. కొన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. తర్వాత నాన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ గురించి మాట్లాడాను, కాంట్రా ఎంట్రీస్ గురించి మాట్లాడాను. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై కాంట్రాక్ట్ ఎంట్రీస్ అండి? క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్లో ఒక అకౌంట్ డెబిట్, ఇంకొక అకౌంట్ క్రెడిట్ అయితే దాన్ని కాంట్రా ఎంట్రీస్ అంటాం. తర్వాత క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి మాట్లాడుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై క్యాపిటల్ అండి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఓనర్. డ్రాయింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. డ్రాయింగ్స్లో 3 types ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ ఉంటాయి. ఎంట్రీస్ డిస్కస్ చేసాం. ప్రతి ఎంట్రీకి 3 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. 3 into 3 9 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఒకసారి మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్తే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఫంక్షన్స్ మాట్లాడుకున్నాం. బేసిక్ 6 ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత బేసిస్లో 3 బేసిస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. అక్రూయల్, క్యాష్, హైబ్రిడ్ బేసిస్ అని చెప్పుకున్నాం. దెన్ వీ డిస్కస్డ్ ప్రొఫార్మా ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. నో ఏమిటమ్మా ట్రేడింగ్ అకౌంట్? ప్రొఫార్మా ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, వేజెస్, క్యారేజ్, ఫ్రైట్, ఎనీ అదర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, సేల్స్, closing stock. The net result will be gross profit or gross loss. This will be carry forward to the P&L account.
What is the pro forma P&L account? Debit side expenses and losses like salaries, rent, all these kind of expenses. And losses means depreciation, loss on sale of asset, loss on sale of investment. Other side ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్లో ఏమొస్తాయమ్మా? రెంట్ రిసీవ్డ్, కమిషన్ రిసీవ్డ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. గెయిన్స్లో ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. విల్ గెట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్. ఇట్ విల్ బి గోస్ టు ది బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాపిటల్కి యాడ్ అవుతుంది. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ప్లస్ డ్రాయింగ్స్ యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ విల్ గెట్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ plus net profit. In between we discussed about tangible assets, intangible assets, current asset, non-current assets, current liabilities, non-current liabilities. Then we discussed about few concepts called as realization concept, historical cost concept, materiality concept, full disclosure concept, money measurement concept, matching concept. What is meant by money measurement concept andi? Only record money transaction. థింక్ ఇది ఇంకో పాయింట్స్ చెప్తుంది ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇండియాలో కనుక అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే నీ బుక్స్ రూపీస్లో ఉండాలి, యుఎస్లో ప్రిపేర్ చేస్తే డాలర్స్లో ఉండాలని చెప్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద అవుట్ లైన్ ఆఫ్ ది టోటల్ చాప్టర్. నేను బుక్ ఓపెన్ చేశానండి, బుక్ వైపు చూశానండి. ఎందుకు అలా చెప్పేస్తున్నాను సార్ అంటే మైండ్లో ఉంది కాబట్టి. ఇలా ఏమైనా బయట నీకు కనిపించింది ఏదైనా బయట చేసినట్టు అవసరం లేదు సార్, కాన్సెప్ట్ మైండ్లో ఉంటే. లెట్స్ సీ సమ్ ఎంసీక్యూస్, మనం చేయగలమా లేదా చూద్దాం. పేజీ నెంబర్ పాత బుక్ ఉందండి. Yeah, see question number 1 on your screen. According to the money measurement concept, currency transactions and events are recorded in the books of accounts. అంటే క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటి కరెక్ట్, మిగతా 3 రాంగ్. సో ఎంసీక్యూస్లో ఎలా చేయాలి సార్ అంటే, నువ్వు రాంగ్ ఆన్సర్ కూడా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, నీకు అర్థమైపోతుంది. క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. లెట్స్ రీడ్ 1 by 1 ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ డి చూస్తాను నేను. ఆప్షన్ డి ఏం చెప్తున్నాడమ్మా? కరెన్సీ సెట్ బై గవర్నమెంట్. నేను దాని గురించి మాట్లాడాను, నేను మాట్లాడాను గవర్నమెంట్ గురించి, అసలు డిస్కషన్ వచ్చిందండి. సో ఇది అవుట్ రైట్గా ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. కరెన్సీ సెట్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, నేను చెప్పానండి దాని గురించి. సో ఇది కూడా కాదు. సో ఇందులో ఒకటి ఆన్సర్ ఏ కానీ బి కానీ. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏం చెప్తున్నాడు? ఇన్ ద రూలింగ్ కరెన్సీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ విచ్ ట్రాన్సాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు బిజినెస్ చేస్తున్నావమ్మా, నీకు ఒక మెషినరీ కావాలి. ఆ మెషినరీ అమెరికాలో దొరుకుతుంది, అమెరికా వెళ్ళి కొనుక్కొని వచ్చావు. వాడికి అమౌంట్ ఎలా పే చేయాలి? డాలర్స్లో పే. ఇప్పుడు నీ బుక్స్లో ఏ అమౌంట్ రికార్డ్ చేస్తావు? డాలర్సా రూపీసా? 100% రూపీస్లో రికార్డ్ చేయాలి. ఎందుకు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? ఇండియాలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇది కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏం చెప్తున్నాడో చూడు. ఏం చెప్తున్నాడు సార్? ఇన్ ద రూలింగ్ కరెన్సీ ఆఫ్ కంట్రీ ఇన్ విచ్ అకౌంట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్. ఎక్కడ మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం? ఇండియాలో ఉన్నాం కాబట్టి అది కరెన్సీ. ఓకేనా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. Determination of expenses for an accounting period is based on the concept of expenses అండి. ఎక్స్పెన్సెస్ని ఇన్కమ్ని డిటర్మైన్ చేసేది మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మీకు చిన్న డౌట్ రావాలి, అదే నేను చదివినకి ఇక్కడ సంబంధం లేదే అని. భయపడదు సార్, ఒక 2-3 టైమ్స్ చేస్తే నీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 3 నీకు తెలుసు, కొంచెం బ్రెయిన్ అప్లై చేయాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 నీకు ఆన్సర్ తెలుసు, బ్రెయిన్ అప్లై చేయాలి.
కామన్ సెన్స్ కూడా అప్లై చేయాలి. అందరూ క్లాసులో ఉండాలి, ఎక్కడెక్కడో ఆలోచిస్తున్నారు. ఒక రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేనా? ఇంకో రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేనా? ఇంకో రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేనా? ఏం అక్కర్లేదు సార్, కామన్ సెన్స్ చాలు, అకౌంట్స్ కూడా అవసరం లేదు. ఏం చెప్తున్నాడు రా? డిక్రీజ్ ఇన్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్. అసలు క్రెడిటర్స్ అంటే ఎవరు? మనం వాడికి పే చేయాలి. ఇప్పుడు నేను తనకు పే చేయాలి ఒక 10 lakhs. డిక్రీజ్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంట్రా? నేను పే చేస్తాను అర్థం, అంతే కదా సార్. ఎలా పే చేస్తాను? క్యాష్ పే చేస్తాను, అదే కదా డిక్రీజ్ ఇన్ క్యాష్. అర్థమవుతుందండి? అసలు ఇంక్రీజ్ ఎలా, ఆప్షన్ ఎలా కరెక్ట్ అవుతుంది? ఎలా క్యాష్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందిరా? డెటార్స్ కాదు, క్రెడిటార్స్ కదా. డెటార్ అయితే నీ ఆన్సర్ కరెక్టే. అర్థమవుతుందా? నువ్వు బయట వాడికి ఒక 10 lakhs ఇవ్వాలి, అది తగ్గిందంటే మీనింగ్ నువ్వు ఇప్పుడు పే చేస్తున్నావు. దట్ మీన్స్ నీ దగ్గర నుంచి క్యాష్ ఏమవుతుంది? గోస్ అవుట్ అవుతుంది, అంటే క్యాష్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 3? డిక్రీజ్ ఇన్ డెటార్స్ అయితే ఏమవుతుందమ్మా? ఎందుకు? మనకు వస్తుంది కాబట్టి బ్యాలెన్స్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఇప్పుడు దొరికిపోతారు మీరు. ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెటార్స్ అయితే ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెటార్స్ అయితే ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ ఇన్ ఎలా రా? ఎలా? లాజిక్ ఏంటి? ఇంక్రీజ్ అన్నా, డిక్రీజ్ అన్నా. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, క్యాష్కి ఇన్వాల్వ్మెంటే లేదు. అర్థమవుతుందండి? ఓపెన్ యువర్ నోట్బుక్, నోట్ డౌన్ నోట్ పాయింట్స్. Decrease in creditors result in decrease in cash. Next point, decrease in debtors results in increase in cash. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 జాగ్రత్తగా చూసి చెప్పు, చెప్పకపోతే హట్ అవుతా, నేను బయటకు వెళ్ళిపోతా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, కొంచెం కష్టమైందే, చెప్పలేకపోవచ్చు కూడా, ట్రై చేయి. నీకు ఫస్ట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, లయబిలిటీస్ అంటే ఏంటో తెలియకపోతే అర్థం కాదు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు, ఆన్సర్ నేను చెప్తా. క్వశ్చన్ ఏంట్రా? 10,000 రూపీస్ కార్ పర్చేస్ చేశాడు, తర్వాత ఏం జరిగింది?
3,000 ఇమ్మీడియట్గా ఇచ్చేస్తాడు, 7,000 ఫ్యూచర్లో ఇస్తా అని చెప్పాడు, అంతేనా? సో కార్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10,000. జర్నల్ ఎంట్రీ ఏమవుతుంది సార్? కార్ పర్చేస్ చేసాం, పేమెంట్ 3,000 ఇచ్చాం. ఎవరి దగ్గర అమ్మా? పేరేమని చెప్పాడా? రామ్ ఈజ్ పర్చేజర్, వేస్ట్ ఫెలో. మిమ్మల్ని ఏనమ్మా జోక్గా తీసుకోవద్దు. చెప్పండి, ఏమవుతుందమ్మా ఎంట్రీ? కార్ వస్తుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది సార్? కార్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంతమ్మా కార్ వాల్యూ? 10,000. క్యాష్ ఎంత ఇస్తున్నాను నేను వాడికి? 2 క్యాష్ 3,000. ఎంట్రీ టాలీ అయిందండి. ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 7,000. వాడి పేరు ఏదైతే అది, వాడి పేరు చెప్పలేదు కాబట్టి ఎక్స్ అంట. రామ్ అండి మనోడు, వాడి బుక్స్ అవి, రామ్ బుక్స్. రామ్ ఇస్ ద పర్చేజర్. అర్థమవుతుందా? ఓకేనండి. ఇప్పుడు కార్ రావడం వల్ల కార్ అసెట్టా లయబిలిటీనమ్మా? అంటే అసెట్ సైడ్ ఏమవుతుందిరా? కార్ ఎంత? 10,000. 2 క్యాష్. ఏంటండి 2 క్యాష్ అంటే? అసెట్టా లయబిలిటీనా? ఏమైంది అసెట్ క్యాష్లో? 3,000 ఏమైందిరా? రెడ్యూస్ అయింది, అవునా కాదు సార్? అంటే నెట్ అమౌంట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందిరా? 7,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. అట్ ది సేమ్ టైం నేను వీడికి ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలి? పే చేయాలి. అంటే ఏమవుతాడు వాడు? నాకు క్రెడిటార్ కాబట్టి ఎక్కడ వస్తుంది? బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీ సైడ్ వస్తుంది. అంటే నెట్ ఏం జరిగిందమ్మా? నెట్ అసెట్స్ 7,000 ఇంక్రీజ్ అయింది, లైబిలిటీస్ 7,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎలా సార్? కారు 10,000 ఇన్కమింగ్, క్యాష్ 3,000 అవుట్ గోయింగ్, నెట్ ఎంతమ్మా? 7,000. అర్థమవుతుందా సార్? ఇది చూడడానికి సింపుల్ ఎంసీక్యూ, కానీ దీని వెనక చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది. మీకు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే ఇంటర్ అర్థం కాదు. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్స్. డౌట్ ఉంటే ఇక్కడే క్లారిఫై చేసుకో. ఐఎమ్ రెడీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్. అర్థమైందండి? ఇక్కడ ఏం జరిగింది సార్? కార్ వస్తుంది, కార్ అసెట్టా లయబిలిటీనా? బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎటువైపు కనిపించాలి? అసెట్ సైడ్. ఎంతమ్మా కార్ వాల్యూ? క్యాష్ ఎంత అమౌంట్ నేను ఇస్తున్నాను వాడికి బయటికి? క్యాష్ అసెట్టా లయబిలిటీనా? అవుట్ గోయింగ్గా ఇన్కమింగ్ అమ్మా? అంటే రెడ్యూసింగ్గా ఇంక్రీజింగ్గా? అంటే లెస్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 7,000. అంటే అసెట్స్ నెట్ అమౌంట్ 7K ఇంక్రీజ్ అయింది. క్రెడిటార్ కాబట్టి లయబిలిటీ సైడ్ వస్తుంది. ఎంతమ్మా? 7,000. అంటే అసెట్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 7,000. లయబిలిటీస్ కూడా 7,000. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏం చెప్తున్నాడమ్మా? నో, ఇంక్రీజ్ అయ్యే 10,000, కొంత అమౌంట్ బయటకెళ్ళిపోతుంది కదా క్యాష్. సో ఇది రాంగ్. సెకండ్ వన్, లయబిలిటీ 7,000, 3,000 ఏంటాడు బొందా? రాంగ్. థర్డ్ వన్ ఏంటమ్మా? అసెట్స్ ఇంక్రీజెస్ బై 7,000, లయబిలిటీస్ ఇంక్రీజెస్ బై 7,000. కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి, బి అండ్ సి అంటే కాదు. అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే, నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను, చెప్తావా? ట్రై చేయి అట్లీస్ట్. నేను ఒక బైక్ పర్చేజ్ చేశానండి. ఆ బైక్ వాల్యూ 2 lakhs. ఇమీడియట్గా 80,000 పే చేశాను. ఫ్యూచర్లో బ్యాలెన్స్ పే చేస్తా అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అసెట్స్లో ఎఫెక్ట్ ఏంటి, లయబిలిటీస్లో ఎఫెక్ట్ ఏంటి? అసెట్స్లో ఇద్దరు ఎగ్జంప్షనా? ఏమవుతుందమ్మా ఎఫెక్ట్? అసెట్స్లో ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఎలా రా? బైక్ అనే అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది 2 lakhs. అట్ ది సేమ్ టైం క్యాష్ అనే అసెట్ బయటకు వెళ్తుంది 80,000. ఎంతమ్మా? 1,20,000 అసెట్స్. మరి లయబిలిటీస్ సంగతి ఏంటి? ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి? 1 lakh. అంటే ఏం చెప్తావు నువ్వు? అసెట్స్ 120 ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, లయబిలిటీస్ 120 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలా రాయడం వల్ల బ్యాలెన్స్ షీట్
టాలీ అయిపోతుంది, బోత్ సైడ్స్ ఈక్వల్ వచ్చాయి కాబట్టి. ఓకేనండి. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఎంసీక్యూ? చెప్పకపోతే గుద్దుతారా ఖచ్చితంగా. అకౌంటింగ్ డస్ నాట్ రికార్డ్ నాన్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయొద్దు, ఓన్లీ రికార్డ్ ఫినాన్షియల్. ఎవరు చెప్పారమ్మా? మనీ మెజర్మెంట్ ఏం చెప్పింది? ప్లీజ్ రికార్డ్ ఓన్లీ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, డోంట్ కన్సిడర్ నాన్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎవరు చెప్పారమ్మా? మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్. దాంట్లో కనిపిస్తుంది క్లియర్గా మనీ మెజర్మెంట్ అని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్, కన్జర్వేటిజం. ఏం చెప్పిందమ్మా కన్జర్వేటివ్? ఏం చెప్తుంది కన్జర్వేటిజం? యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ బట్ డోంట్ ప్రెడిక్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్స్ అండ్ అసెట్స్ ఆర్ గెయిన్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ఎంసీక్యూ నేను చెప్పలేకపోతే బాధపడొద్దండి, ఎవడు ఫస్ట్ టైం చెప్పలేడు. చెప్పిన తర్వాత నీకు అర్థమవుతుంది, దాన్ని ఇంకోసారి చదువు నీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. తప్పు చెప్పిన వాడికే బాగా గుర్తుంటుంది. క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్ ఆర్ కేటగిరైజ్డ్ యాజ్ పర్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్. నీకు ఏం చెప్పానమ్మా? కరెంట్ అసెట్ అంటే ఏం చెప్పాను? విత్ ఇన్ 12 monthsలో గనక రికగ్నైజ్ అయితే కరెంట్ అసెట్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అంటే ఏం చెప్పాను రా? ఏం చెప్పాను? అప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పాను నేను, చెప్పే పాయింట్ కట్ చెప్పరా. లాంగ్ రన్లో ఉండే అసెట్స్ అని చెప్పి నేను ఇన్స్టిట్యూట్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని చెప్పాను. ఈ బిల్డింగ్ కరెంట్ అసెట్టా నాన్ కరెంట్ అని చెప్పాలంటే దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా? వాళ్ళ అజంప్షన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. If they want to continue in the future, building is non-current asset. If they want to close their business, it will be my current asset. Ante that concept is called going concern concept. వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో కంటిన్యూ అయితే బిల్డింగ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్ అవుతుంది. ఇఫ్ దే వాంట్ టు క్లోజ్ దేర్ బిజినెస్, ఇట్ విల్ బికమ్ కరెంట్ అసెట్, నాట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో ఇట్ విల్ డిపెండ్ అపాన్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనండి. సపరేట్ ఎంటిటీ ఏం చెప్తుందిరా? బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది? బిజినెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. కన్సిస్టెన్సీ ఏం చెప్తుంది? ఫాలో సేమ్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 మీకు ఇంతవరకు మీకు తెలియని క్వశ్చన్. ఎంఈసి వాళ్ళు చెప్తే గ్రేటే. లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ఎలా సుధీర్? ఎంఈసి అక్కలు ఇప్పుడు చూడండి చెప్పేస్తారు రాంగ్ ఆన్సర్. చెప్పండి అమ్మా. ముగ్గురు ఒకటేనా? ఓకే, మీరమ్మా ఏదో ఒకటి పెట్టమంటావా? హౌ? I got 2 answers. Option A from the last bench of boys, option C from the first bench of girls. What about bench circle? నన్నా? సో 50-50లో ఒక 2 ఆప్షన్లు తీసేస్తున్నాను. సింపుల్గా చెప్పొచ్చు బి కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు సార్? ట్రేడింగ్ అది వచ్చిందా సార్? నేను ఎప్పుడైనా చెప్పాను సార్ దాని గురించి? సార్ కాదు. ఆప్షన్ల గురించి పక్కన పెడేద్దాం. అసలు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు సార్?
ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ సోల్ ట్రేడర్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ సోల్ ట్రేడర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు బిజినెస్ ఓనర్, ఇది బిజినెస్, నీకేం చెప్పాను నేను, నువ్వు వేరు బిజినెస్ వేరు అని చెప్పా. నీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేయాలి, నువ్వు పే చేసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ ఎవరు పే చేస్తున్నారు, బిజినెస్ పే చేస్తుంది. నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ డ్రాయింగ్స్. అర్థమవుతుందండి? ఇది ఎవరు పే చేయాలి, నువ్వు మీ ఆవిడని అడిగి ఇంట్లో పే చేసుకో. ఎవరు పే చేస్తున్నారు, బిజినెస్ పే. నథింగ్ బట్ ఏంటి, యు ఆర్ డ్రాయింగ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ మై బిజినెస్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ యూస్. దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ డ్రాయింగ్స్. డ్రాయింగ్స్ నెట్ ఎంట్రీ ఏం చెప్పాను రా నేను, క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. సో ఆప్షన్ సి, సినా క్యాపిటల్, ఈ ఆప్షన్ సి. వాట్ అబౌట్ ఆప్షన్ ఏ సార్, డ్రాయింగ్ టు P&L అకౌంట్. ఎప్పుడు P&L అకౌంట్ అవుతుంది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దట్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఎంటిటీ, దెన్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఎవరు సార్, వాడిది, వాడు పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, అది కంపెనీది కాదు, బిజినెస్ది కాదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ కాదు, ఆప్షన్ సి, దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ డ్రాయింగ్స్, బికాస్ దట్ ఈస్ ఫర్ హిజ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. If that is related to the company, then your answer is correct. ఏమవుతుంది P&L అకౌంట్లో, టు ట్యాక్స్, టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎవరు సార్, వాడి పర్సనల్ది. సో ఏమవుతుందమ్మా, క్యాపిటల్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అవుతుంది. సో డెబిట్ అవ్వాల్సిన ఐటమ్ ఏంటమ్మా, క్యాపిటల్ అకౌంట్. డ్రాయింగ్స్ ఉంటే క్యాపిటల్ లేకపోయి ఉంటే డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అయ్యేది. అర్థమవుతుందమ్మా? ఈ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి ఆన్సర్స్తో సహా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. అర్థమైందండి లాజిక్ అండ్ రీజనింగ్. Option C is the correct answer. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేస్తారు మీరు. ఏంటమ్మా క్వశ్చన్ ఏంటి, శాలరీకి జర్నల్ ఎంట్రీ అడుగుతున్నాడు. ఏంటమ్మా, శాలరీ టు క్యాష్, ఆప్షన్ ఏ. 11th క్వశ్చన్, పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఫర్ క్యాష్. ఏమవుతుంది ఎంట్రీ, ఫర్నిచర్ టు క్యాష్. ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఫర్నిచర్ అంటే ఏమవుతుందిరా, ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్యాష్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ అసెట్ ఏమవుతుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఆప్షన్ అదేనా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, రెడ్యూస్ ఇన్ కరెంట్. ఇక్కడ నీకు ఏం తెలియాలి, క్యాష్ అనేది కరెంట్ అసెట్ అని తెలియాలి, ఫర్నిచర్ అనేది ఫిక్స్. అది తెలియకపోతే నీవు ఆన్సర్ చేయలేవు. ఓకేనమ్మా? Question number 14. One year and end accounting period concept, year by year. Question number 15, easy neck. Within 12 months. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లో. అకౌంటింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. అక్కడ డెఫినేషన్లో ఆర్ట్ అని ఉందమ్మా, ఈజ్ అన్ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ అని ఉంది కదా, ట్రూ. సెకండ్ వన్,
కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్. అది కాన్సెప్టా ప్రిన్సిపలా చూసుకోకసారి. సో కాన్సెప్ట్ కాదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, అకౌంటింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ బోత్ మానిటరీ అండ్ నాన్ మానిటరీ. ట్రూనా ఫాల్సే సార్? మనీ మెజర్మెంట్ ఏం చెప్పిందిరా నీకు? డోంట్ రికార్డ్, రెండు రికార్డ్ చేయమంటున్నాడు. కరెక్టా రాంగ్ అమ్మా? నో. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ అనుకుంటున్నావు. అది కాదు ఇది క్వశ్చన్. ఓకే సార్, హౌ డూ యూ నో మై బ్రెయిన్ సార్? నాకు తెలుసు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 మీకు అవ్వలేదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూడరా. ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ సార్. సైకిల్లో ఉన్నాయి సార్ ఆ రెండు. ఎస్ సార్, ట్రూ. వాట్ అబౌట్ డబుల్ ఎంట్రీ? అవ్వలేదు ఇంకా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 నీకు ఒక చార్ట్ టెస్ట్ చూపించాను. ఆ చార్ట్ ఓపెన్ చేయి, నీకు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. క్రెడిట్ అండ్ ఎప్పుడెప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది అంట. ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుందిరా? లైబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయినా ఆర్ అసెట్ రెడ్యూస్ అయినా. క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ లైబిలిటీ, డిక్రీజ్. కరెక్టా రాంగ్ అమ్మా? ట్రూ, కరెక్ట్. గుడ్ విల్ ఈజ్ ఎ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అంటే నీకేం చెప్పాను? గుడ్ విల్ అంటే ఇంటాంజిబుల్ అని చెప్పా. నోట్ చేసుకుండమ్మా, నోట్ పాయింట్. సేల్స్ రిటర్న్స్ are also called as written inwards. Next point, purchase returns are also called as written outwards. Now see question number 9. రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ అంటే ఏంటమ్మా? వాడేమంటున్నాడు? పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఏమంటాం? రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ అంటాం. సో రాంగ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. ఎస్, ఎక్కడ వస్తుందమ్మా ఇది? బ్యాలెన్స్ షీట్లోనా, P&L, ట్రేడింగ్లోనా? ఎటువైపు వస్తుంది? లయబిలిటీ సైడ్. Okay, I'll take some time. Okay. Yes sir, మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక 60% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ చేయగలుగుతున్నారు. రిమైనింగ్ 40%కి కొంచెం నీకు ఇంకోసారి చూడాలి. ఓకే, ఎగ్జామ్ కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి. ఆ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రావు, కానీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అండ్ MCQs వస్తాయి. మ్యాక్సిమం ఆ బుక్ నుంచి ఇస్తాడు క్వశ్చన్స్ అని. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, న్యూ సిలబస్ స్టడీ మెటీరియల్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు. ఓల్డ్ సిలబస్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ లేవు. ఓకే, సో ఇలా ఒక చాప్టర్ చూసుకొని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఇంకా నేను ఈ సిలబస్ బుక్ ఓపెన్ చేయలేదు, అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ న్యూ సిలబస్ మెటీరియల్. మీకు నెక్స్ట్ మెటీరియల్ ఇచ్చారా? నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇవ్వలేదా? ఎప్పుడు ఇస్తారో చెప్పారండి?
Question number 1. Nothing but P&L account. రాంగ్ ఆన్సర్స్ తీసేసేయండి సార్. సో అకౌంటింగ్ పర్పస్ ఏంటి అంటున్నాడు. అక్కడ టు నో ది ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అని ఉంటే అది కరెక్ట్ అని చెప్పేవాడిని. మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంట అవుతుంది. ఇంకా P&L మనం ప్రిపేర్ చేయమా అండి, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయమా? సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. టు మినిమైజ్ ట్యాక్స్ అంట, అసలు బూత్ సార్ అది. టు కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ అంటే కాదండి. షేర్ హోల్డర్ అంటే ఎవరమ్మా? నీకు చెప్పాను సార్. ఫస్ట్ ఏంటి సార్? టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది యూజర్స్, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. యూజర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఆగుదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఆ బుక్లో చూసాము. ఓల్డ్ మెటీరియల్లో ఓల్డ్ మెటీరియల్ ఇప్పుడు మనం చేసాం సార్. ఒక క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఎంసీకి అదే మనం చేసింది ఓల్డ్ బుక్లో. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అక్కడ వచ్చింది, మనీ మెజర్మెంట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 కూడా అక్కడ వచ్చింది, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 కూడా వచ్చింది సార్, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 కూడా వచ్చిందండి. ఏంటి సార్? అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 నేను బుక్లో రాయించాను నేను. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే P&L కానీ ట్రేడింగ్లో కానీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 అందులో క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవి అని అడుగుతున్నాడు సార్. ఆప్షన్ సి ఏంటమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ రిపేర్స్. రిపేర్స్ క్యాపిటల్ మీద రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరా? రిపేర్స్ ఎక్కడ వస్తాయి సార్? P&Lలో వస్తాయి కాబట్టి రెవెన్యూ. సో ఆప్షన్ సి కాదు. సి కానప్పుడు డి కూడా కాదు, అంతే కదమ్మా. రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ట్రక్ రెవెన్యూ నచ్చలే. ఇక్కడ మెయిన్ ఆప్షన్ ఏదమ్మా? పర్చేజ్ ఆఫ్ ట్రక్. రీప్లేస్ అంటే అక్కడ ఎలాంటి ఖర్చు జరగదు, ఊరికే రీప్లేస్ చేస్తారు, ఇది తీసుకున్నది ఇస్తారు. ఆప్షన్ ఏంటి సార్? ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 what is that? 5,000 incurred for upgrade. What is that? Upgradation of computer system. Okay, regarding GB. మీకు ర్యామ్ తెలుసా అండి? సిస్టంలో ఉంటుంది ర్యామ్, ఈ ఫోన్లో ఉంటుంది కదా, 64, 128. ఏం తెలియదు కానీ ఆ ర్యామ్ పెద్దది కావాలంట. మనకు అది ఏ బొంగు తెలియదు. అదే సార్ ఇక్కడ కూడా. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ల్యాప్టాప్ 64 ర్యామ్ ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని 128 ర్యామ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం. సో ర్యామ్ పని ఏంటి సార్? ర్యామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర 32 GB ర్యామ్ ఉందనుకోండి నీ ఫోన్లో గేమ్స్ ఆడితే ఫోన్ హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్ ఎక్కువ ఉంటే ఫోన్ హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. అంటే నీ ఫోన్ స్పీడ్ కెపాసిటీ విల్ డిపెండ్ అపాన్ ర్యామ్. సో ఇప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేయడం వల్ల ల్యాప్టాప్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ల్యాప్టాప్ లైఫ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి అది
క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిల్డింగ్ పైన ఇంకో ఫ్లోర్ కడితే ఏమవుతుందిరా, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. ఇక్కడ రిపేర్ ఉంది, రిపేర్ చేస్తే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే, దానివల్ల నా ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ పెరిగింది, యూజ్ఫుల్ కెపాసిటీ పెరిగింది, ఇంకో ఫ్లోర్ పైన పెడితే ఇంకో బ్యాచ్ చెప్పుకోవచ్చు పైన. దీనివల్ల ఏమైనా ఎడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చిందా సార్? నో. అంటే ఒక ఎక్స్పెండిచర్ నాకు ఫ్యూచర్లో బెనిఫిట్ వస్తే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రాకపోతే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సిస్టంలో ర్యామ్ పెంచడం వల్ల సిస్టమ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అర్థమవుతుందా? నోట్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్ అండి. అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్, అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ by installation of additional RAM is capital expenditure. By installation of additional RAM is capital expenditure. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎంసీక్యూస్ ఇవేనండి, న్యూ సిలబస్లో ఇక్కడ వరకే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఫర్దర్ చాప్టర్స్. ఫస్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చూడరా. బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ అనుకుంటా, జాగ్రత్తగా. అకౌంటింగ్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్, కరెక్టా రాంగ్ అమ్మా? నేను బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనుకుంటా, మరి నాకు గుర్తున్న ప్రకారం. బుక్ కీపింగ్ ఏంటి? ఇన్పుట్. ఇంకొకటి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ అనేది లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్. నేను అక్కడ చాలా క్లియర్గా ఎంసీక్యూ అని రాయించిన తెలుసు కాబట్టి, కానీ నువ్వు మెట్టమొహం వేసుకొని వదిలేసావు దాన్ని. ఇదిగో ఎవిడెన్స్. Question number 2 on your screen. Journalize the following transaction. That means he is requested to you prepare journal entries. First one, started business with cash. Cash to amount entamma. Paid into bank. Bank to cash entamma 36. Bought goods from మెస్సెస్ శుభలక్ష్మి చిచి మెస్సెస్ సింకో అండ్ ఆన్ క్రెడిట్ అంట. బాట్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ ఎస్ అండ్ కో ఆన్ క్రెడిట్. పర్చేజెస్ టు మెస్సెస్ సింగ్ అండ్ కో. మెస్సెస్ అనాలి, ఎంబైఎస్ ఉంటే మెస్సెస్ అనాలండి. పర్చేజ్డ్ ఫర్నిచర్, ఫర్నిచర్ ఏం చెప్పనప్పుడు అది క్యాషా క్రెడిటా అంటే ఒక పాయింట్ చెప్పాను నేను. క్రెడిట్ అనుకోవాలి, ఇక్కడ వాడి పేరు లేదు కాబట్టి వేరే ఆప్షన్ లేదు, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. పేరు చెప్పుంటే క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యేది. నెక్స్ట్ వన్, పేమెంట్ మేడ్ బై చెక్. మెషిన్ అండ్ టైప్ రైటర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు చెక్ అనకూడదా? ఎందుకు బ్యాంక్ అనాలి? పేమెంట్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది? బ్యాంక్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్. పే టు మెస్సెస్ సింగ్ అండ్ కో ఏమవుతుందమ్మా? సింగ్ అండ్ కో టు క్యాష్. చెక్ ఇస్తే బ్యాంక్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ బై దెమ్.
నువ్వు ఇప్పుడు ఏమేమి చెప్పాలంటేరా, ఏమేమి చెప్పాలంటే జాగ్రత్తగా చూడు. నువ్వు థర్డ్ డేట్ ఒకటి, 15th ఈ రెండు కలిపి ఒక ఎంట్రీ చెప్పరా. నేను ఎడిట్ చేయలేకపోతున్నాను దీన్ని. థర్డ్ 22,000 ఉంది కదా, దీన్ని మైండ్లో పెట్టుకో. తర్వాత ఈ రెండు 15th ఉన్నటువంటి ఈ రెండు, ఐ కాంట్ ఎడిట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ లాక్డ్ ఫైల్. పర్చేజెస్ 22,000 రా. పే చేయాలి, ఇప్పుడు పే చేస్తున్నాడు. మనం పే చేస్తున్నామా? మనం పే చేస్తున్నాం. ఎంత పే చేస్తున్నాం? 21. డిస్కౌంట్ ఎంత వచ్చింది? ఎందుకు? టోటల్ 22లో డిస్కౌంట్ 1,000. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? థర్డ్ అయిపోయింది, జాన్ థర్డ్ రికార్డ్ చేసేసాం మనం. ఐ నీడ్ ఎంట్రీ ఆన్ జాన్ 15. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఆన్ జాన్ 3 వాట్ హ్యాపెండ్ సార్? we purchased goods. నో ఏమవుతుంది? పర్చేజెస్ టు S&Co 22,000. ఇప్పుడు మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాం. ఎంత చేస్తున్నాం? ఎంత పే చేయాలి వాడికి? ఎంత పే చేస్తున్నాం? వాట్ అబౌట్ బ్యాలెన్స్? డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఆన్ జాన్ 15 ఏమవుతుంది? సింగ్ అండ్ కో అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 22,000 టు క్యాష్. టాలీ అయిందండి. 1,000 క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చింది. ఏంటది? టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్కమ్ కాబట్టి క్రెడిట్ అయింది. టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. అర్థమైందా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 25. రే అండ్ కో అంట. సోల్డ్ గుడ్స్ టు రే అండ్ కో. సేల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రే అకౌంటా? రే అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. ఎంతమ్మా? 5,000. క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. రిసీవ్డ్ చెక్ ఫ్రమ్ శ్రద్ధ కపూరా. ఏంటది? రిసీవ్డ్ చెక్ ఫ్రమ్ శారదా అండ్ కో ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ డ్యూ బై దెమ్. వాళ్ళు మనకి ఎంత ఇవ్వాలండి? ఇంతకుముందు వాళ్ళ పేరు వచ్చింది ఎక్కడైనా? సేల్స్ ఎక్కడ సేల్ చేసామా? సేల్స్ గురించి చెప్పలేదా? కింద చెప్పుకుంటాడు సార్. ఇదిగోండి, సోల్డ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ టు శారదా. ఏమవుతుంది ఎంట్రీ? శారదా టు అమౌంట్ ఎంతమ్మా? ఎవరు ఇవ్వాలి అమౌంట్? ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఎంత ఎంత ఇవ్వాలి? 4,000. ఇప్పుడు ఎంత ఇస్తున్నారంట? అది కూడా చెక్లో ఇస్తున్నారు. ఎంత ఎంత అమౌంట్ మన క్లాస్? ఎండ్ ఆఫ్ 40. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు శారదానా? డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు శారదా. పైన మనకి డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, ఇది డిస్కౌంట్ అలౌడ్. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఆన్ 26th January ఆన్ రిపబ్లిక్ డే. సార్ హాలిడే సార్ చెప్పనంటావా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్ వీఆర్ రిసీవింగ్? టు శారద 4,600. 40 rupees నెగటివ్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్. ఏంటది? డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డెబిట్. ఇక్కడ మనం అలౌ చేసాం కాబట్టి మనకి లాస్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ వచ్చింది. లాస్ట్ పాయింట్లో రిసీవ్డ్ కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 31 January. ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ టు paid for postage, sold goods for cash, paid salary, paid rent by check. రెంట్ టు క్యాష్ ఇచ్చుండే, బ్యాంక్ ఇచ్చుండే, ఇంకా ఇస్తారా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ 50,000. క్యాష్ టు cash deposited in bank to cash. Goods purchased to cash. Furniture purchased for cash, furniture to cash. Office stationery purchased for cash. Goods purchased from X, purchases to X. Goods sold to Y.
Y2 sales, paid rent, paid for repairs, repairs to cash, paid for advertisement, cash paid to X. Wait, cash paid to X 10,000, discount received 50. ఏమవుతుందిరా, X account debit 10,050 to cash 10,000 to discount received 50. Goods purchased from Z, purchases to 9,000. Purchased in cash from A, purchases to, ఇక్కడ ఎందుకు ఏ పేరు రాలేదమ్మా, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, అది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు. ఇట్ సైడ్ క్యాష్ పెయిడ్ టు జెడ్ ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ అంట. ఇక్కడ జెడ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు సార్, పర్చేజ్ ఫ్రమ్ జెడ్ నో 9,000. హౌ మచ్ వీఆర్ పేయింగ్ 8,200 డిస్కౌంట్ వీఆర్ రిసీవ్డ్. వాట్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ దెన్? Z account debit, excellent. Wait, I'll write this entry. అమ్మ ఒక్కసారి చూడండి, గూడ్స్ పర్చేడ్ ఫ్రమ్ Z ఏమవుతుందమ్మ ఎంట్రీ? ఎంట్రీ ఏమవుతుంది సార్? పర్చేజెస్ టు Z ఎంతమ్మా? 9,000. మీనింగ్ ఏంట్రా ఈ ఎంట్రీ? మీనింగ్ ఏంటి? ఫ్యూచర్లో మనం పే చేయాలి జెడ్కి 9,000. బట్ మన లక్ బాగుంది, ఏమంటున్నాడంటే 8,000 ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ అంట. మనం ఎంత పే చేయాలి సార్ వాడికి? 9. ఎంత పే చేస్తున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 200 మనకి ఏమి ఇచ్చాడు వాడు? డిస్కౌంట్. క్యాష్ డిస్కౌంటా, ట్రేడ్ డిస్కౌంటా? క్యాష్ డిస్కౌంట్. రికార్డ్ చేయాలా అవుతా? ఇది రిసీవ్డా, అలౌడా? అంటే ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచరా, అంటే డెబిటా, క్రెడిటా? ఎక్సలెంట్ సార్. హౌ మచ్ వీఆర్ పేయింగ్ నౌ? 8,000. అంటే పేయింగ్ అంటే ఇన్కమింగ్, అవుట్ గోయింగ్, అంటే డెబిటా, క్రెడిటా? టు క్యాష్. ఎంతమ్మా? ఎవడికి ఇస్తున్నాం సార్ మనం? జెడ్కి. రిసీవరా, గివరమ్మా? రిసీవర్ అంటే డెబిటా, క్రెడిటా? ఎంతమ్మా వాడి అకౌంట్? 9,000. టాలీ అయ్యిందండి. ఎంత వచ్చింది బ్యాలెన్స్? ఏంటి 200? 2 డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. ఓకేనమ్మా. గూడ్స్ అది నువ్వు గూడ్స్ సోల్డ్ టు బి, బి టు సేల్స్. గూడ్స్ పర్చేజ్డ్, purchases to cash withdrawn from bank, bank to bank, cash to cash paid to X, X to cash. X అంటే ఇవ్వనుకున్న X కాదు, X అంటే పర్సన్ నేమ్. allowed as a discount, that means discount received. allowed కాదు, allowed as అంటే మనకు వచ్చింది, అంటే ఇన్కమ్ అవుతుంది. 2 డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. ఎవడిచ్చుండేవాడు? క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బి ఏమవుతుందమ్మా? క్యాష్ టు బి. అలౌడ్ డిస్కౌంట్ మనం ఇచ్చాం, సో డెబిట్ అవుతుంది. క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ టు క్యాష్. క్యాష్ పెయిడ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎలక్ట్రిసిటీ టు క్యాష్. క్యాష్ పెయిడ్ ఫర్ సాలరీస్, వేజెస్ పెయిడ్, రెంట్ పెయిడ్, రెంట్ టు క్యాష్. Received cash from Ram, cash to Ram. Purchases goods for cash, sold goods to Hari, Hari to sales. Paid to Ramesh, Ramesh to cash. Received from Hari. Bought furniture from Ram, furniture to Ram. Paid rent, rent to cash. Paid salary. అంతే సార్, మీకు అకౌంట్స్ అర్థమైపోయింది, వచ్చేసింది. దట్స్ ఇట్. విల్ మీట్ ఆఫ్టర్ 23 hours.